We are pleased to welcome Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Secretary Higher Education, Shri Ravi Dhawan, IAS. Warm welcome, sir. Please be seated. We have with us Director Higher Education, Shri Prasad Lolyekar, IAS, Shri Milind Anvekar, Senior Vice President, Open Destination and President of Goa Technology Association, Ms. Swapnil Chakravarti, Head of Partnership Youth Employment Program, TCS CSR, Dr. Nian Marshan, TIP Coordinator, State Higher Education Council, and Ma'am Vandana Naik, Youth Employment Program Coordinator. We also welcome all the students who are inspired to aspire, the faculty, all officials, press, and everyone present in the hall. We've gathered here for installation of Training, Internship and Placement, TIP Cell of Directorate of Higher Education. I kindly request Director Higher Education, Shri Prasad Lolyekar, IAS, to welcome the guests and the gathering. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, हायर एज्युकेशनाचे सेक्रेटरी श्री रवी धवन, इंडस्ट्रीचे त्यांच्या सहयोगान आम्ही हो फर्स्ट प्लेसमेंट ड्रायव्ह सक्सेसफूल केलो, ताज्या असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्री मिलिंद अणवेकर, TCS सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीच्यो ह्या भागाच्यो कोऑर्डिनेटर स्वप्नल चक्रवर्ती, माझे डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशनातले कलीग नियान माशन आणि वंदना नायक, हांगा जमिल्ले सगळे प्रिंसिपल, TCSचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, इंडस्ट्री रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि जांकां ऑफर लेटर हालींच मेळ्ळा ते सगळे न्यूली जॉईंट कॅन्डिडेट्स आणि सगळे विद्यार्थी मित्रांनो, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचो एक पार्ट म्हण आम्ही गेल्या वर्सा सावन इन्स्पायर टू एस्पायर म्हणटा तो ड्रायव्ह सुरू केलो, ज्या अंतर्गत सगळ्या विद्यार्थ्यांक पयलें तांकां एम्प्लॉयेबल जावपा खातीर जे कितें ट्रेनींग जाय पडटा, सॉफ्ट स्कील ट्रेनींग, कशें इंटरव्यू कसो फेस करचो ताजे बद्दलचें ट्रेनींग आमी प्रोवायड केलें. आणि त्या नंतर इंडस्ट्री कडेन पार्टनरशीप करून गव्हर्मेंट कॉलेज केपें हांगा सगळे जे पळय IT जंय जंय B.Sc कॉम्प्युटर सायन्स विशय शिकयतात त्या सगळ्या कॉलेजींतल्या विद्यार्थ्यांक आपोवन आमी एक प्लेसमेंट ड्रायव्ह केलो आणि त्या अंतर्गत 40 भुरग्यांक डायरेक्ट जॉब मेळ्ळो. त्यानंतर आज आमी हेका एक फॉर्मल स्वरूप दितात, कारण ते केन्नाच जर फॉर्मल स्वरूप जर तेका आयलें नासत जाल्यार हो केन्नाय चुकून एक वेळार केल्लो इव्हेंट जाता आणि मागीर सगळें विसरप जाता. म्हणून आमी एक डेडिकेटेड ट्रेनींग, इंटर्नशीप आणि प्लेसमेंट सेल आमी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशनाक इस्टाब्लीश करतात आयच्या तारखेक. आमी जरी हें काम पयलीं सुरू केल्लें आसत तरी तेका आमी एक स्ट्रक्चर दितात, स्ट्रक्चर प्रोवायड करतात, ज्या वरवीं आमी सतत इंडस्ट्री कडेन कॉन्टॅक्टाक आसतले आणि ट्रेनींग आमकां वेगवेगळ्यो कंपनी कडल्यान आमकां ट्रेनिंगाचें सहाय्य लाभलां. तेतूंतले एक म्हळ्यार TCS टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसीस, जांच्या बद्दल तुमी सगळे जाण जाणातच, वन ऑफ द लिडींग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री. पूण तांणी आमकां हें तांच्या सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून फ्री ऑफ कॉस्ट तांणी आमकां हें सगळें ट्रेनींग प्रोवायड केल्लें आसा. आयच्या तारखेक हो प्लेसमेंट ड्रायव्ह जो आसा तो IT पुरतो मर्यादीत आशिल्लो. ह्या मुखार आमी कॉमर्साचो ड्रायव्ह घेतात, प्लेसमेंट ड्रायव्ह, आणि त्या खातीरय बी TCS कन्सल्टन्सी सर्विसाचो दुसरो विंग आमकां मदत करता ट्रेनींग दिवपा खातीर, आणि त्या नंतर आमी मागीर प्लेसमेंट सुरू करतले. आतां ह्या एकूण स्ट्रक्चरा बद्दल उलयतना हांव उलोवपाक सोदतां की आमी आतां ह्या स्ट्रक्चर कशें आसतलें आमचें की आमी सेंट्रलायज हें मॉनिटर करतले, फक्त उलोवन जावचें ना, आमी फक्त मॅपिंग करतले पुराय. म्हळ्यार पयलीं कशें आशिल्लें आनी आतां आमी सुरू जातकीर, हो ड्रायव्ह सुरू जातकीर तेतूंत कितें फरक पडलो हें आमी सगळ्या मुखार दवरपाक सोदतात. एक. दुसरें, खंयच्याय कॉलेजींतले कितले जाणांक आमी कॅम्पस प्लेसमेंट दिवपाक शकले त्याचो रेकॉर्ड आमी मेंटेन करतले. त्या पयलें वेवस्थीत तांकां ट्रेनींग दितले भुरग्यांक, त्याचो परतो फायदो जाता काय ना हाजो आमी परते रिव्ह्यू घेतले प्रत्येक वर्साक, आणि तेजेर मागीर काम करपाक जाय जाल्यार तो काम करून मुखार वतले.
त्याचबरोबर एक इंटर्नशिप पोर्टल आम्ही डिझायन करतात, ज्या वरवीं प्रत्येक इंडस्ट्रीचें मॅपिंग करून तांचे खातीर फक्त इंडस्ट्रीज न्हय तर सगळ्यो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां, प्रेस, मिडिया सगळे कडेन जे पळय जे इंटर्नशीप फॅसिलिटीज ज्यो अवेलेबल आसात त्यो एकाच पोर्टलाचेर आमी अवेलेबल करून दिवपाक शकतात कॉलेजी खातीर, ज्या वरवीं स्टुडंटांक चॉयस मेळटलो इंटर्नशीप आपली मागपा खातीर खंयच्या इंडस्ट्रीक बाबा आपूण वचपाक सोदता इंटर्नशीप प्रोग्रामा खातीर. त्या खातीर हो आमी एक कॉमन इंटर्नशीप पोर्टल तयार करपाक सोदतात आनी तोय ह्या सेलाच्या अंडर तयार जातलो. त्या व्यतिरिक्त समजा जर IT सॅक्टर आसा जायत जाल्यार B.Sc कॉम्प्युटर सायन्स समजा हांव एक उदाहरण म्हण दिता जाल्यार B.Sc कॉम्प्युटर सायन्स आमी प्रत्येक कॉलेजीक शिकयतात. त्या कॉलेजींतलो जो सिलेबस जो आसा आमी शिकयतात तो आयच्या मार्केटाक जे कितें गरज आसा त्या प्रमाणे त्या स्टँडर्डाचो आसा काय ना हाजोय आमी रिव्ह्यू घेवपाक सोदतात आनी तो आमी इंडस्ट्री कडेन पार्टनरशीप करून प्रत्येक थोडे थोडे ग्रुपाक एक एक कॉलेज दिवन तेजेर करपाक सोदतात. जर सिलेबस चेंज जालो ना जायत जाल्यार सिलेबसा भायर वचून शिकोवन बाबा तांकां त्या स्टँडर्डाचेर हाडपाक मेळटा काय कितें ह्या फाटलो आमचो तो त्या खातीर उद्देश आसा. आनीक आमकां खात्री आसा की ह्या वरवीं आमी प्रत्येक स्टुडंटाचे प्रत्येक जे स्टुडंट जे आतां चालू फर्स्ट इयराक आसात तांकां सुद्दां आमी सुरवात करता. जरी आमचो प्लेसमेंट जरी थर्ड इयराक जाली तरी तेजी सुरवात आमी फर्स्ट इयरासानूच करपाक सोदतात. फर्स्ट इयरासानूच तो प्रोसेस आमी सुरू करतले, ज्या वरवीं तो थर्ड इयर पास आवट जो भुरगो जाता तो एम्प्लॉयेबल आसतलो. ह्या खातीर तो एम्प्लॉयेबल जातलो किंवा तेजे कडेन तितली स्कील तयार जातली ह्या खातीर आमी तयार करतात. दुसरें खंयच्याय स्टुडंटाचो मायंडसेटूय बदलपा खातीर जो कितें गरज लागता तेजेय ट्रेनींग दितात. सादारणपणे गोंयकार भायर वचून जॉब करपाक सोदना, तो एक मायंडसेट तयार जाल्लो आसता. अशे अनेक हें आसतले जो अदरवायज प्रत्येक मनशाच्या मायंडसेटाचो जो प्रॉब्लेम आहा तेजेरूय आमी वर्क करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी इतलेंच सांगपाक सोदतां की ह्या खातीर आमची जी आतां TCSची अख्खी टीम आयिल्ली आसा जे ओरिएंटेशन प्रोग्राम करतात. सगळे कॉलेजीक वचून गोंयभरच्या सगळे कॉलेजीक ते विजीट करतात आनी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करतात. हांव सगळ्या प्रिंसिपलांक ह्या निमतान सांगपाक सोदतां की हो करिकुलमा भायलो विशय म्हणून तांकां जो कितें तुमचे कडेन पासून जो कितें वेळ उरता तो तांकां दिनाकात, तांकां क्वॉलिटी टायम दियात. कित्याक हो एक तुमच्याच हेजो एकूण अभ्यासक्रमाचो भाग आतां NEP अंडर जातलो आनी आतांय तो NEP अंडर करिकुलमाक तेजो आस्पाव जातलोच, पूण त्या पयलें आमी आमच्या टायम टेबला भितर हो बसोवचो पडटलो आनी ते जर आमी बसोवपाक पावले जाल्यारच आमी सगळ्या विद्यार्थ्यां भितर जाय ते स्कील इनकल्केट करपाक शकतले. म्हणून सगळ्या प्रिंसिपलां कडेन आज B.Sc कॉम्प्युटर सायन्स ज्या ज्या कॉलेजीक आसा ते सगळे प्रिंसिपल आज हांगा हजर आसात. पूण हांव सगळ्या प्रिंसिपलां कडेन मागतां की तुमी तुमचो क्वॉलिटी टायम हेजे खातीर दियात, जे वरवीं तांकां स्टुडंटांक हेंय ट्रेनींग आमी दिवपाक पावतले. सर आयच्या तारखेक हांगा माननीय मुख्यमंत्री हजर आसात. हांव तांचें डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशनाच्या वतीन स्वागत करतां. आमचे सदांच आमकां सपोर्ट करपी आमचे सेक्रेटरी श्री रवी धवन सर तांचें हांव स्वागत करतां. श्री मिलिंद अणवेकर इंडस्ट्री जे पळय IT इंडस्ट्रीज आहा त्या असोसिएशनाचे ते अध्यक्ष आसात तांचें हांव हांगा स्वागत करतां. स्वप्नल चक्रवर्ती TCSचे रिप्रेझेंटेटीव तांचें हांव स्वागत करतां. जे कोण इंडस्ट्रीचे रिप्रेझेंटेटीव हांगा आसात, प्रिंसिपल आसात, TCSची टीम आसा तांचे सगळ्यांचें स्वागत करून हांव म्हजे 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. इन्स्पायर टू एस्पायर ह्या ड्रायव्हाविशीं खूप खोलायेन अशी तुम्ही माहिती दिली आणि त्याचबरोबर तुमच्या म्होवाळ येवकाराक लागूनय देव बरें करूं. सराच्या उतरांक आमी फुलांची जोड दिवया आणि माचे वेल्या सगळ्या मानेस्तांक आमी फुलां दिवन तांकां येवकार दिवया. हांव मागता सहाय्यक प्राध्यापक केपें कॉलेज तन्वी बांबोळकर हाच्या लागीं की तांणी भोवमानेस्त मुखेलमंत्र्यांचें स्वागत करचें. सहाय्यक प्राध्यापक युगंधरा शिरोडकर स्वागत करता. सेक्रेटरी श्री वरुण धवन सर हांचें. वॉर्म वेलकम श्री रवी धवन सर. दीक्षिता
शिंगाडी स्वागत करता श्री प्रसाद लोलयेकर सर हांचे. डॉक्टर प्रज्योती गांवस देसाई स्वागत करता श्री मिलिंद अणवेकर सर हांचे. सहाय्यक प्राध्यापक अनुपमा गांवकर स्वागत करता मॅम स्वप्नल चक्रवर्ती हांचे. Assistant Professor Edna Vaz Fernandez, kind request to welcome Dr. Nian Marshall. And Assistant Professor Sai Lee Gaonkar, kindly welcome Ma'am Vandana Naik. Thank you. Now I request TIP Coordinator Professor Nian Marshall to present a report on TIP. Respected Honorable Chief Minister, Secretary Sir, Director Sir, Ms. Swapnal Chakrabarty, TCS Coordinator, Mr. Milind Anvekar, the industry representative for today, Ms. Vandana Naik, SHAC, DHE. Dear industry who are of the days, students who are placed in the drive that we had in July, welcome to you as well. Faculty, principal, and the other students from various colleges. Skill development and providing employment opportunities is one of the objectives under National Education Policy, NEP 2020. This requires strengthening of industry-institute interactions. Keeping in mind the Directorate of Higher Education in association with the government colleges of Arts, Science, Commerce from Kepe, Sankli, and Kandola, centrally organized first of its kind job placement drive titled Inspire to Aspire. The placement drive was held at the Kepe College between 19th to 22nd July 2020. The job placement drive was mainly for the B.Sc Computer Science students graduating this month, September 2020, across the state. In addition to students from computer science, few IT companies also agreed to interview the students from physics and mathematics disciplines, provided they had taken computer science courses during their first and second year of their UG program. The job placement consisted of training, pre-screening tests, interviews, and final in-person interviews. Prior to the drive, students were trained in soft skills, resume building at DHE on 18th of July. The resource person invited to deliver the session was Ms. Sarita D'Souza, among others. The training was provided to about 100 students of 7 colleges who have the B.Sc Computer Science courses. And they include the Government College of Sankli, Kandola, Kepe, Dempe College, Xavier's College, DMC's College and Research Center, and Chogle College. The following 9 companies participated in the drive, namely Open Destination Infotech Private Limited, Zemetrix Technology Private Limited, Umang Software, Creative Capsule, Tangentia, HelixTech Private Limited, Anand Infomedia Private Limited, Genora Infotech Private Limited, and Webware.io. The companies participating in the drive interviewed students for software developer, software testing, UI UX developers, analysts, among other positions. A panel discussion between DHE officials and participating ID companies was conducted during the placement drive. The discussion focused on meeting goals of NEP with the academia industry connect. The panelists spoke about the initiatives which could be taken to enhance skills among students so that the students can be industry ready by the time they graduate. The session also focused on including internships for students in general graduation education courses to enhance the work experience among the students. Mind you, we had at this drive, and it was a very highly successful drive where 50% of the 60 students who registered for the drive were offered jobs.
Additionally, DHE has signed an MOU with TCS for implementing the company's youth employment program known as YEP for college students who offered under CSR activities. This program was launched last year and has successfully completed 1 year. It is aimed at strengthening the skills of college students so that they are well equipped to carry out roles and responsibilities in their career life. The key competencies targeted through this program include numerical ability, logical reasoning, communication, programming, and domain skills, along with providing career guidance and interview skills. The course content comprises about 100 hours of training spread over 90 days during the academic year. The trainers for this program will consist of the team from the TCS employees itself. In another CSR initiative, DHE has already started collaborating with Skillsbuild program by IBM, which aims at providing job seekers roles for job essentials and professional skills, web developers, and essential skills for small business owners. It also promises to build entrepreneurs and hands-on projects to facilitate employment to the skill-build learners. And this project is commencing now in September 2020. We look forward to you, industry, to the continual collaboration to skill and train our students from all higher education institutes to prepare students to be industry ready. This industry institute interaction will be executed through the now going to be installed training, internship, and placement cell of DHE. Thank you. थँक्यू सर. रोजगार निर्मितीच्या हेतांतल्यान हो एक खूब बरो फुडाकार, एक नवो विचार. गोंयांत तरी चडशा लोकांचो कल सरकारी नोकरी कडेन आसता आणि अशा वेळार अशा समयार सरकारानूच सरकारी प्रायव्हेट आस्थापनाच्या म्हळ्यार इंडस्ट्रीच्या जोडपालवान असो फुडाकार घेवप, शिकून जावचे पयलींच भुरग्यां मदली टॅलंट वळखून तातूंतली तांक वळखून मेरीट लेवलाचेर तांकां प्लेसमेंट्स दिवप, नोकरी दिवप, ही खऱ्यांनीच एक नवीन क्रांती गोंयांत घडल्या. पयले फावट अशे तरेची गजाल गोंयांत घडल्या. देखून ह्या सगळ्यां खातीर जांचो इनिशिएटीव आनी सहभाग हातून आसा, सगळ्यां खातीर एक तोखणायेच्यो ताळयो जावपाक जाय. गोंयचे भोवमानेस्त शिक्षण मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत हांच्या खातीर, हायर एज्युकेशना खातीर, तशेंच सगळे इंडस्ट्रीज जांणी ह्या फुडाकारांत वांटो घेतलो आनी तांणी बी आपलो सहयोग दाखयलो. ह्याच फाटभुंयेचेर हांव श्री मिलिंद अणवेकर हांचे लागीं मागतां की एक आस्थापनांतल्यान प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन अशें म्हणून तुमी ह्या सगळ्या कॉन्सेप्टा कडेन कशें पळयलें, तुमकां कितें दिसता हे विशीं तुमी तुमचें मत उक्तावचें. मिस्टर मिलिंद अणवेकर. Thank you. Respected Honorable Chief Minister, our beloved Dr. Pramod Sawant ji, respected members on the dais, my industry colleagues, faculties from various colleges from Goa, dear students who got jobs and who are here probably to get inspired, other members present in this hall, very good morning to you all. Indeed, a proud moment for all of us. When we got a call saying that we are organizing a placement for the B.Sc Computer Science, we were pleasantly surprised that this is happening, and this is happening for the first time, and we're happy because we're struggling for getting people, right? And I think that's the reality today. The industry in Goa is actually struggling to get people and good people. So we didn't know how the things would work out, but I must take this opportunity to begin with by congratulating the entire Department of Higher Education, Lolekar Sirji, Dr. Nian and Vandana sitting here. I think for all the efforts that the department has taken, I think all from the industry perspective will agree that this was one of the best organized events. It was highly coordinated. There were some issues which were given as feedback, but I think this was one of the best events that we participated as a placement drive. So a big thank you from the industry for putting this in place. Industry in Goa, the IT industry in Goa is particularly on a very high, and I'm not sure how many are really aware about this. Just the 4 companies sitting here in front of you all are employing around 1,300 plus students, people who have passed out from Goa and people who are working from Goa. There are some who are obviously working from out of Goa for the companies in Goa, and all of these are doing great work
for all the clients internationally, right? And all of this work has been done by the youth from Goa, right? And these are stories that we all need to know. Uh, the requirement is high. In fact, today, the number of people that we get to probably hire is much less than what is available, right? And very fact that we are now going and having placement programs at a B.Sc level is itself an indication that the demand is much more than the supply, right? And this, I think, has opened many more opportunities. And what has happened now and what is happening today is only going to give us an opportunity to rebrand or remarket the entire B.Sc computer science program. This is one of the premier courses. I've been someone who's been a student of this course, and I know some of my industry colleagues sitting here are also students of this course who have scaled heights. Some of us have gone ahead and done further education, but some of them were good enough to probably grow on that skill that they gained in that 3 years of program. But what has happened today is we have much more engineering colleges and options available, right? And in the last 2-3 years, what we have seen is a big disruption in the education space. We will have all of a sudden society acceptance for correspondence courses, distance education, which was not something easy some time back. With this coming in, this is going to pose a lot of questions to the disruption that the education sector will see. You're already seeing how the education companies are talking about new technologies driving the courses, right? They're tying up with IIMs, IITs who are also providing these courses. So with all of this, I think there is an opportunity for us to rebrand the courses that we're offering. And I must thank Lolekar ji for giving the time for discussing at length on various opportunities for how we can create centers of excellence in Goa and assure 100% placements for the students of Goa who are doing B.Sc computer science. Today, the final year of engineering of IT is all having jobs is what I'm told. 100% placement is really a good thing. We have started hiring students from the third year before the start of the third year, right? And one of the dreams that I had was to make sure that the IT students from Goa get placed. And the reason I had this dream is because it is achievable. And today when I see this event, I feel I'm heading towards that particular dream. So as an industry, I think we've always been supportive. We always made sure that whatever is required from our side to participate is done. Whatever is required to probably contribute back to the society as an alumni or as an industry part of the society, we've done. But there is the other side of it. Many of the students who are offered jobs probably realize later that they don't want to probably pick up the job. And I think that's an industry complaint, right? So just a suggestion that probably if you can add more counseling earlier in the stage of how do you basically honor, and I'll tell you why this is important. When I was a placement coordinator for our postgraduate programs and went to an industry, they had hired 7 people. They had basically made offers to 7 of them. And when I went to invite them to come to the campus again, they told me straight, this was in Mumbai, so they told me straight, we made 7 offers. None of them joined. Why should I come to the campus again? Right? So this is an investment. So I will want this to be a takeaway for the department to see how do you make sure that people honor the effort that the industries put in these entire programs. How do we get people to have that sense of participation and commitment, which is very, very essential. So people are more than happy to have this training inducted. We I'll just give an example of own company, Open Destinations. We hire 10 to 15 freshers every quarter and we train them for 3 weeks. Right? This year alone, we have already trained 60 people and we have a next batch starting very soon. Right? So between the 4 or 5 companies just sitting here, there is a requirement of 300 people in the next 6 months of time. Right? Are we ready for it? So I think with this opportunities in front of you all, I will once again want to just thank all of you guys for this wonderful gathering. Yes, I missed 2 points. Sorry. One, obviously, that we have an MOU with Future Skills Program, NASSCOM's Future Skills Program. As an association, we have signed an MOU with the NASSCOM's Future Skills Program. We have 1,000+ people from Goa who already availed the benefits of this by registering. I think the department should extend this MOU further and directly involve with this future skills so that we can go to a wider audience. And I feel that's a department the best suited for doing it. So I will just want this to be extended further. Secondly, we have media sitting in here. I believe this is a good starting point for media to showcase what's happening in Goa, in the IT industry, to the people in Goa and to the world. And very recently, we added media in the GTA Association as one of the 4th pillar for us, because today it's time for Goa to know what's happening in Goa, right? It's very, very essential. And the tagline says, inspire to aspire.
I think we've done our job. Now it's the responsibility of the people who got the jobs now to be those people who can inspire the next lot, right? So with this, thank you so much once again for this opportunity. Thank you everyone for being here and wishing you all the best. Thank you so much, Mr. Anvekar, for throwing light on industrial perspective on this drive. A kind request to Honorable Chief Minister and all the other dignitaries to initiate the installation of Training, Internship and Placement Cell of Directorate of Higher Education by lighting the lamp. Thank you. भौमनिस्थ मुखेलमंत्र्याला की मागता की तांणी स्टुडंट्सांक म्हणजे तांकां आतां स्टुडंट्स तरी कशें म्हणपाचें जे ऑलरेडी जॉब करता तांकां ऑफर लेटर्स भेटोवची. खूब ऑलमोस्ट 40 जाणांक ही ऑफर आनी प्लेसमेंट्स मेळिल्ले आसा, पण तातूंतले चडशे जाणां ऑलरेडी काम करतात. सो जांकां पॉसिबल आसा तेच आज हांगा आयिल्ले आसात. हांव त्या सगळ्यां लागीं मागता की तांणी फुडें येवचें. सगळीं स्टुडंट्स जांकां ऑलरेडी प्लेसमेंट्स मेळिल्ले आसा. Open Destination Infotech Private Limited, Zymetric Technology Private Limited, Umang Software, Creative Capsule, Tangentia, they deserve really a huge round of applause. It's a wonderful opportunity to prove oneself. Creative Capsule. Open Destination Infotech Private Limited. Webware.io. Tangentia. थँक्यू सर. सर तुमचे लागीं मागता की जे इंडस्ट्रीज हातून वांटेकार जाले तांकां एक तोखणायचे यादस्तीक तुमच्या हस्तुकी. सुरवेक ओपन डेस्टिनेशन इन्फोटेक प्रायवेट लिमिटेड.
Zymetrix Technology Private Limited चे ओंकार प्रभू. क्रिएटिव्ह कॅप्सूलचे निलेश मतकरी आणि आयवो. टेंजिनशियाची मिस ममता मनू. हेलिक्स टेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे वल्झेरा रॉड्रिक्स. जेनोरा इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड मिस्टर मिलिंद प्रभू. webware.io છે મિસ્ટર સંકેત ગાવડે. तसेच आम्ही उमंग सॉफ्टवेअरचे मिस्टर मांगिरीश सालेलकर आणि अनंत इन्फो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे मिस्टर किरण कुलकर्णी हांचे नाव हांगा घेवपाक सोदतात ते कांय कारणा खातीर हांगा पावूंक नात. TCS रिप्रेझेंटेटिव्ह मिस स्वप्नल चक्रवर्ती. देव बरें करूं. सगळ्यांनी बसका घेवची. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भौमानेस्त गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत. नवे विचार, नवे वारे, नवी क्रांती, बदल घडोवपी आणि बदल स्विकारपी आणि सातत्यान गोंयची प्रगती, विकास तशेंच उदरगतीचो ध्यास घेतिल्ले गोंयचे शिक्षण मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे लागीं हांव मागता की ह्या समयार आपले विचार म्हणजे. आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत. डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन्स हांच्यानी सुरू केल्ल्या ट्रेनिंग, इंटर्नशीप अँड प्लेसमेंट सेल हाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन मिस्टर रवी धवन, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन मिस्टर प्रसाद, त्याच बरोबर कोऑर्डिनेटर फॉर द TIP निहान मार्कानो, फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्री, वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीतले सगळे त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्स आसा. मॅडम वंदना नाईक आणि स्वप्नील चक्रवर्ती आणि म्हज्या मुखार बशिल्ल्या म्हज्या सगळ्या युवा मित्र आणि मैत्रिणींनो, आज तुमच्या आयुश्यांतलो एक खरोखरूच हांव म्हणटलो की इन्स्पायर टू एस्पायर ह्या कार्यक्रमांतल्यान तुमच्या आयुश्यांतल्यान आपूण करियरांतल्यान आपली सुरवात आपूण करता हो एक बरो दीस आसा. द सेम वे देशाच्या इतिहासांतलोय आयचो दीस हो फुडलीं कितलींशींच वर्सां आयचो दीस हो वळखलो वयतलो. हो कित्याक तोय बी सांगता हांव. आज इंडिया गेटीचें नांव राजपथ टू कर्मपथ ह्या हाचेर आयज सांच्यात ताका नांव दिलें वता. आनी कर्मपथ कित्याक म्हटलां तेंय सांगता आनी हांवें रिलेट कित्याक केलां तेंय सांगता हांव. 21 वर्सां म्हणजे इंडिया गेटी वयल्यान राजपथ म्हटलें वयतालें, म्हणजे राजा त्या गेटी वयल्यान चलत त्या पार्लमेंट हावजांत वतालो म्हणून ताका राजपथ आशिल्लो. ताका आपलें कर्म याद जायनाशिल्लें. हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स हांकां दिसलें की जो पर्यंत आमकां आमचें कर्म याद जायना तो पर्यंत आमी ह्या देशा खातीर कांयच करूंक शकचे ना. म्हणून तर तेंच्यांनी राजपथ हें नांव बदलून ताका कर्मपथ हें नांव दिलें आनी आजच त्या पुराय कर्मपथ ह्या रोडाचें, त्या कंप्लीट प्रोजेक्टाचें नांव आज सांचे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी ते लॉन्च करता. म्हणजे प्रत्येक फावटी प्रत्येकाक आपलें कर्म कितें, आपूण कितें करपाक जाय हें याद जावपाची गरज आसा, म्हणून कर्मपथ आसा. आनी DHE सुरू केल्लो आयचो ट्रेनिंग, इंटर्नशीप अँड प्लेसमेंट सेल आनी त्याय सेलाचें म्हणजे प्रसादान म्हटलें की काम खूब ते पयलीं सुरवात जालां. बट तेजें ऑफिशियली इनॉग्रेशन ऑफ दीस सेल, इट इज नॉट जस्ट अ प्रोग्राम. आमी कोणाक तरी आफयले, तांकां ट्रेनिंग दिली, ती लेटरां दिली आनी सोंपयलें ना. इट इज एन सेल. It is an officially TIP cell we are establishing today, which is again industryचे ते काम आसा
की आमी ज्या गोंयांत इंडस्ट्री एस्टाब्लीश केल्या, ज्या गोंयांत आमकां इंडस्ट्री एस्टाब्लीश करपाक जाग्या पासून, लायटी पासून, उदक सगळें एवरी इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच इज प्रोवायडेड बाय द स्टेट गव्हर्मेंट, आमी परत कितें तरी इन रिटर्न दिवपाक जाय. दॅट सेल वी आर स्टार्टिंग टुडे अँड ऑल द इंडस्ट्रीज वी आर टेकिंग ऑन बोर्ड. म्हाका खूब खोस भोगता की म्हज्या कितलेशाच युवा मित्र मैत्रिणींक म्हणजे आज ऑफर लेटर्स दिली जे ऑलरेडी जॉईन जाल्या. म्हणजे आपल्या ग्रॅज्युएशन्स कंप्लीट करता आसतनाच म्हणजे B.Sc इन कॉम्प्युटर सायन्स कंप्लीट करता आसतनाच कितलेशेच जाण जेंकां जॉब मेळ्ळो ते जॉईन जाले, ताचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. हें उलयता आसतना TIP सेलाच्या बद्दल आमचो बाब प्रसाद लोलयेकर, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन्स, हेणी वेगवेगळे इनोव्हेशन्स डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन्स ह्या डिपार्टमेंटांत सातत्यात फाटल्या 3 वर्सांक हाडले. आमी सगळ्यांनी पळयल्या आनी निश्चितूच रित्या तुमी सगळे ते एक्सपिरियन्स करता. मिलिंद अनवेकर हांच्यांनी उलयता आसतना आपलो एक्सपिरियन्स तेणी शेअर केलो. म्हणजे इंडस्ट्री फील्ड जेन्ना आमी म्हणटा की नवीन युथा कडेन ह्या इंडस्ट्रीन येवपा खातीर कशा पद्दतीन इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स घेता आनी आमकां कशा पद्दतीन कमी फीडबॅक मेळटा फ्रॉम द यूथ, तोय तेणी आपलो एक्सपिरियन्स शेअर केलो. आनी नियान उलयता आसतना तेणी फाटल्या आमी हे TIP सेल एस्टाब्लीश करता आसतना म्हणजे फ्रॉम वीच कॉलेज एंड वीच कंपनीज स्पेशली आय थँक्स फॉर ऑल द कंपनीज फ्रॉम द ओपन डेस्टिनेशन इन्फोटेक, झिमटेक, उमंग, क्रिएटीव ऑल एंड इट इज अ वेबवेअर जिओ ज्यांच्यांनी हांच्यांनी आमकां सहकार्य केलें, तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह स्पेशली हांगासर प्रेजेंट रावले ह्या प्रोग्रामाक. आय एम स्पेशली थँक्स. म्हाका दिसता उमंग आतां लास्ट पावला एनी हांव, बट सगळ्यांचे खरोखरूच हांव खूब खूब मना पासून आभार मानता. म्हणजे ज्याची इनिशिएटिव्स ज्याची गरज आशिल्ली इतके दीस. आमी सदांच म्हणटा की देर इज अ गॅप बिटवीन इंडस्ट्री एंड यूथ. तो गॅप फील करपाचें काम दीस TIP सेल हाज्याय फुडें करतले. अश्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स आमी सातत्यात घेता. हांव कित्याक सांगता हें तर इनोव्हेशन्स ज्या ज्या पद्दतीन येता त्या पद्दतीन वेगवेगळ्यो गजाली आमी गव्हर्मेंटात सातत्यात करीत आसा. आनी हे इनोव्हेशन्स येता आमी जे करीत आसा कोणा खातीर तर युथा खातीर. बरेचशे फावटी म्हणजे आतां मिलिंदान उलयता आसतना सांगलें द मायंडसेट ऑफ द यूथ शूड चेंज. तो बदलतलो जाल्यार तो एका दिसान बदलतलो काय कितें? इट इज नॉट पॉसिबल. पूण हांवें कित्याक सांगलें तर सुरवातीक आमी जेन्ना ग्रॅज्युएशनाक एडमिशन घेता आमी कोणूच आपल्याक थर्ड इयर जावन आपल्याक कितें करपाक जाय, इदर आय एम गोईंग फॉर द पोस्ट ग्रॅज्युएशन, इदर आय एम गोईंग फॉर द जॉब, जाल्यार ताची तयारी म्हाका फर्स्ट इयरच्यानूच सुरू करपाक जाय. हे गोंयांत कल्चर ना. हो कल्चर स्टार्ट जावपाची गरज आसा. आनी तो कल्चर जे दिसाच्यान स्टार्ट जातलो म्हणजे बाबा आफ्टर द कंप्लिशन ऑफ द माय ग्रॅज्युएशन इदर आय वॉन्ट टू गो फॉर द पोस्ट ग्रॅज्युएशन, अदर आय वॉन्ट टू टेक द जॉब समवेअर इन सम कंपनी इदर इन द गोवा, अदरवायज आउटसायड द गोवा. बरेच जाण म्हणजे तुमच्या सारकिले म्हाका खूब बरें दिसता त्या खातीर. बट थोडेशे जाण जे कितें करता खबर आहा, म्हाका नोकरी कोण मेळून दितलो? म्हाजी आई दितली, म्हाजो बाबा दितलो, नाल्यार म्हाजो आमदार दितलो. इट इज ट्रू. तेजेर डिपेंड रावन उपयोग ना. म्हाजी नोकरी हांवूच सोदतलो, अदरवायज आय विल स्टार्ट वीथ माय ओन बिझनेस. हांव म्हजो बिझनेस सुरवात करतलो. आनी त्याच खातीर म्हणटा हांवें स्टार्ट केन्नाच्यान जावपाक जाय तर करियराची स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इयर ऑनवर्ड्स वेन आमी एडमिशन्स घेता. हांव B.Sc कॉम्प्युटर सायन्साक जर आयलां, हांवें B.Comक फर्स्ट इयराक जर एडमिशन्स घेतलां, हांवें फुडें कितें करपाचें ठरयलां हें निश्चित जावपाक जाय. इफ हें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता मागीर आमी म्हणटा जो आमचो एम्प्लॉयमेंट रेट म्हणजे जो खूब मोठ्या प्रमाणात अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो वाडला पळय न्ही, तो वाडचो ना. देर आर सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल एट प्रेझेंट इन द स्टेट इन एवरी फील्ड. म्हणजे मिलिंदान तर आत्तां उलयता सांगलें म्हणजे डिमांड चड आसा, सप्लाय कमी आसा. देर आर सो मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड इन द IT फील्ड, इन द फार्मा फील्ड, इन द हॉस्पिटॅलिटी फील्ड, द टुरिजम लायनीन तर कितली व्हडली डिमांड आसा. म्हणजे फाटले फावटी तर खूब मोठी. बट ताच्या खातीर अपस्किलिंग इज रिक्वायर्ड. आनी तें अपस्किलिंग करपाचें काम म्हणजे द डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आसत, TCS आसत किंवा डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट आसत, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन्स आसत. आमी वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनच्या बरोबर आमी एग्रीमेंट सायन केले. रिसेंटली फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द स्कील एड्युकेशन had signed the agreement with the different म्हणजे प्रत्येक असोसिएशन ऑल टुगेदर दॅट इज 35 agreement is signed by the director of the skill development.
recently Director of Technical Education had signed with the Hospitality Industries. अशा वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीच्या बरोबर जे आमी एग्रीमेंट रिसेंटली सायन केला हाचो बेनिफिट्स म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळ्या युथाक जातलो हेजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. गव्हर्मेंट कितें करता हें आमी प्रत्येकान समजून घेवचें पडटलें. फाटल्या दिसांनी द प्रसाद had signed the agreement with the different institutions for those who are then competitive exami खातीर जे ट्रेन करपी म्हाका दिसता they already started their institutions in all the government colleges. आमच्या सय गव्हर्मेंट कॉलेजींनी तेंची आपली एस्टाब्लिशमेंट सुरवात केल्या फॉर ऑल द कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स, जावं ती बँकिंग आसतली, रेल्वे आसतली, पोस्टल आसतली, बट तेजी सुरवात लास्ट इयराक घेवन जावची ना. तर फर्स्ट इयरच्यान जर ह्या कॉम्पिटिटीव एग्जामीची ट्राय केली, फर्स्ट इयरच्यान जर त्याची सुरवात केली आसत जाल्यार निश्चितच म्हाका दिसता आमकां तेजे रिजल्ट्स हे दिसपाक शकतले. आनी म्हणून तर परत आमचो IT पॉलिसी कितें म्हणटा, आमचो स्टार्टअप सेल कितें म्हणटा, हें जर भुरग्यांनी सुरवातीच्यान समजून घेतलें तर इज अ व्हेरी गुड स्कोप अंडर द स्टार्टअप. अप्रॉक्सिमेटली वी आर गिविंग द सबसिडी ऑफ अप टू द 10 lakhs rupees, बरोबर मिलिंद? फॉर द इनिशियली टू स्टार्ट विथ देअर युअर स्टार्टअप. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लोन, just it is a subsidy, seed funding. It is seed funding of the 10 lakhs rupees we are giving for the youth one who is doing the startup. म्हणजे टप्प्याटप्प्याने देऊ नये, बट 10 लाख रुपयापर्यंत जर आम्ही गव्हर्मेंट इज ऑफरिंग टू स्टार्ट युअर बिझनेस अंडर द स्टार्टअप, म्हाका दिसता हाजे इनिशिएटिव्स जर आमच्या भुरग्यांनी घेतले जाल्यार निश्चितच त्याचो फायदो खूप मोठ्या प्रमाणात सगळ्याक जावपाक शकता. ते जावपाची गरज आसा. द गव्हर्मेंटाची CMRY चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आसतली किंवा प्रधानमंत्री म्हणजे चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना ज्या पद्दतीची गोंयांत आसा पुराय खंयच्याच राज्यात तुमकां मेळपाना. विथ द 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट वी आर ऑफरिंग द लोन अप टू द 20 lakhs of rupees टू स्टार्ट युअर बिझनेस. द PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार योजना विथ द 35% सबसिडी टू स्टार्ट युअर बिझनेस. त्या खातीर ह्यो न्यू इनिशिएटिव्स आतां जर घेवन आमी देर आर द वेरियस स्किम्स ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाज, ताच्या अंडर जर पळयत जाल्यार आनीकूय कितलेशेच इनोव्हेशन्स आमी सुरवात करपाक शकता. गोंयांत त्याची गरज आसा. म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांनी हें सुरू जर करिना आसत जाल्यार कोण तरी दुसरो हांगा येवन सुरवात करतलो आनी आमकां फक्त थंयसर वचून नोकरीच करची पडटली. त्या खातीर म्हणजे नॉट फॉर ओन्ली फॉर यू पीपल बट गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांक म्हजें इतकेच कळकळीचें म्हणणें आसा की नोकरी करचीच. नोकरीच्या बरोबर स्टार्टअप IT पॉलिसी सारकिल्या स्टार्टअप पॉलिसी सारकिल्या इनोव्हेशन प्रोजेक्टात तुम्ही सगळे जर आयले जाल्यार निश्चित रित्या जे आमी गोंय पळयता की गोंय फुडें व्हरपाच्या दृश्टीन जो आमी विचार करता त्या तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात आमी फुडें व्हरपाक शकतले हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आणि हे सगळें केल्या उपरांत नवीन इनिशिएटिव्स आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन टू सायनींग द एग्रीमेंट विथ द IBM आसत किंवा हॅव्हिंग द ड्युअल डिग्री सिस्टम किंवा certificate course system. He has taken the so many initiatives under the Director of Higher Education. First time so many youths are getting the opportunity to do the dual degree system certificate course in their while completing their graduations. Is one of the good initiatives taken by the Director of the Higher Education. All the different types of facilities are available at present in the state of Goa. म्हाका दिसता नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी आमी सुरू केली, नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आमी सुरवात केली आनी दो आर द डिफरंट प्रायवेट युनिव्हर्सिटीज ऑलरेडी आपलो सेटअप हांगा करपाक पळयता. हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत आमी हॉस्पिटॅलिटी वेगवेगळे कोर्सीस सुरू करपा खातीर गोंयांत पळयता. इट इज एन वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्युशन्स जे आमचे मिरामार ऑलरेडी डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस इन अ वॉटर स्पोर्ट्स ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलचे कोर्सीस आमी गोंयांत सुरू केला. विच इज अगेन देर आर द 4 to 5 डिफरंट इन्स्टिट्यूट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. NIO आसतले, परत वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आसतले, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स आसतले. दिस टायप ऑफ डिफरंट इन्स्टिट्यूट आमी सुरू करपाक शकले. आमचें इंटेन्शन इतकेंच आसा की स्किलिंग अपस्किलिंग आणि डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस, नॉट की रुटीन कोण तरी BA B.Com B.Sc करीत आसा ताज्या पलीकडे वचून वेगळें कितें तरी करचें हें इंटेन्शन आसा गव्हर्मेंटाचें. आनी ताका लागून वॉट एवर द हेल्प रिक्वायर्ड द गव्हर्मेंट हो सातत्यात करता. करियर गायडन्स पासून फॉर द फायनान्शियल प्रोविजन पर्यंत आमची फायनान्शियल हेल्प करपा खातीर आमची स्कीम मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशीप स्किम्स आसा. अदरवायज फॉर रेस्ट ऑल फॉर SC ST OBC इवन दो फॉर द EWS फॉर द इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन स्टुडंट्स वी आर हेल्पिंग देम
फॉर देअर फीस वेगवेगळ्यो स्किमींतल्यान आमी ताज्याय खातीर सातत्यान मदत करीत आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता की गोंय सारकिल्या राज्यांत ज्या पद्दतीचे करियर करपाची संद ज्या तरणाट्यांक मेळटा तेतूंत सगळ्यांनी हे करियर करचें इतकेंच आवडयता. आनी परत एकदां हांव दोज इंडस्ट्री हू हॅड हेल्प अस फॉर दीस TIP सेल्फ फॉर्मेशन एंड गिवींग द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फॉर अवर youths, for them very much thanks from the government of Goa, and congratulations for all those who are got the offer letter and placement letter from the different company. Thank you. Thank you very much, sir, for this motivating and encouraging speech. Sir, a kind request to present a memento to Mr. Mangiresh Salelkar from Umang Software. Thank you. And a kind request to Ma'am Vandana Naik, Youth Employment Program Coordinator, to propose words of thanks. Respected dignitaries on and off the dais, and all the guests present here today, on behalf of Directorate of Higher Education and State Higher Education Council, I would like to extend our gratitude to our Honorable CM Dr. Pramod Sawant, Secretary Education Mr. Ravi Dhawan, and Government of Goa for providing all the support in establishing the training internship placement cell and in conducting the first centralized placement drive for general education colleges of Goa. Also, thanks for all the other supports provided for all the other initiatives for higher education undertaken by DHE. Next, we would like to thank all the various IT companies without whom forming this ecosystem of job opportunities would be incomplete. Thank you for showing interest in hiring our students and for the job offers that will not only help in kickstarting their careers, but will also inspire all the other students to work harder towards getting themselves industry ready. We hope that you will all continue with this support and help us to create job opportunities for these students in future. To get placed, each student has to hone qualities like business communication skills, numerical and reasoning ability, along with the basic computer skills. They need support in terms of career guidance and acquiring interview skills as well, along with the domain knowledge. We have been fortunate to have onboarded two major company giants, that are Tata Consultancy Services, that is TCS, and IBM for this very purpose as our training partners. We would like to therefore thank TCS for collaborating and implementing their youth employment program since last year to skill the students on these employability skills free of cost under their CSR activity. Thanks are due to IBM as well, who are going to collaborate with the DHE to offer their Skillsbuild program, which aims at providing job seekers role-based skills. Thank you to the principals and placement coordinators of the 7 science colleges, including the faculty and local committee at Goa College of Arts, Science and Commerce Kepe, who enthusiastically hosted the final round of first centralized placement drive of DHE. Thanks to Director of Art and Culture and the supporting staff who have always helped us in all ways in hosting our events, including this one on their premises. Thank you to Principal and staff of College of Home Science and Goa College for Music for lending help in this installation ceremony. Also, we cannot forget our compere Miss Siddhi Upadhyay from Art and Culture Department, who has always anchored the programs effortlessly for us. Thank you to my team from the STAU and from DHE for planning and executing this program today. With their support, we are able to host this event live on Facebook and YouTube so that we could reach a larger audience. A special thanks to all the students and esteemed guests sitting in the audience who have graciously accepted our invitation and have helped in making today's launch of training internship and placement cell a grand success. Thank you all. Thank you, everyone.